Good morning, students. In our today's session, we are going to continue the story How I Taught My Grandmother to Read, written by Siromani. I think you'll be knowing, no, where did we start the yesterday's class? So here, grandmother is telling her story to the granddaughter, while granddaughter is there to comfort her, to console her. Okay. Avva, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? Yes, I need your help. When you were away, Karmavira came as usual. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of Kashi Yatri, and I could not understand anything that was written. So she explains her why she's crying. So why she's crying? Why is she crying? Huh? It is something related to the magazine and the story. Magazine Karmavira and the story Kashyatra. Okay. I saw the picture that accompanies the story of Kashyatri and I could not understand anything that was written. She tells when that granddaughter was away for marriage, as usual received the magazine, but she could not read because we know that she was an illiterate. No, she saw only the pictures, but she could not read and write. Many times I rubbed my hands over the pages, wishing they could understand what was written. So she could not understand even any one of the alphabets, any one of the letters. So she tried to rub her hands to understand what it could convey. I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. Even after rubbing her hands over the book, she could not understand anything. Nothing could happen, no. So here she wanted her granddaughter to tell the story. Okay, actually, I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. And the granddaughter is not there. So that she wanted to get the help of someone else to read the story for her, but she did not do that because that might cause some kind of embarrassment. I feel so dependent and helpless. We are well off, but what use is money? What when I cannot be independent? She's rich, okay, but she realizes that she's in a condition of being dependent for someone else. The reason is she cannot read. She's in a desperate position. I did not know what to answer. Ava continued. I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow. She has decided, she has come out with a solution that now she has decided to read. Okay. She wants to learn the Kannada alphabet. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dasara as the deadline. So she has decided and she has found a deadline. She has marked a deadline. What is that? Saraswati Puja. Before Saraswati Puja, she should be able to read and write. That day, I should be able to read a novel on my own. She has decided to read a novel on the day of Saraswati Puja. Okay. I want to be independent. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. So she has found that she has come to a conclusion. She has come to arrive at a conclusion. The thing is, she has developed a kind of determination. What is that? To study, to read. Avva, at this age of 62, you want to learn the alphabet. So you are at 62 years old. You are 62 years old. You are at the age of 62. Now you want to learn the alphabet. This is a question asked by the grandma. All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. You have a lot of works. You have become very old, you have got grey hairs and you have wrinkled skin. You can read anything you can see anything with the help of spectacles. At this age, you want to read, you want to learn alphabets. Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled. She's just a girl of 12 years old. She doesn't know the seriousness that she has developed in reading or learning the alphabets. She's making fun of her. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but now she explains that she is completely determined. She is completely determined to read a novel before Saraswati Puja. She is ready to face any kind of obstacles. Okay. I will work harder than anybody, but I will do it. She has decided that she will do it. She has kind of that positive determination, positive attitude.
For learning, there is no age bar. So there is no age. There is no age bar for learning, she feels. The next day onwards, I started my tuition. Abba was a wonderful student. The amount of homework she did was amazing. She would read, repeat, write, and recite. I was her only teacher, and she was my first student. So the next day, they started the tuition, and that part grandmother is a wonderful student here. No, she starts learning the alphabets, a kind of devotion. She's doing everything. She's reading, repeating, writing, and reciting whatever, whichever thing is told by the granddaughter, the teacher. So she's doing. She's following the steps told by the teacher. Here, teacher is the granddaughter. Little did I know that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. So she has become a teacher at the age of 12 to her grandmother. Later, she became a teacher of computer science, and that is the first day when she became the teacher for her grandmother. The Dasara festival came as usual, secretly about Kashi Yatre, which had been published as a novel by the time. So here they are continuing the classes as it is. It is a time of Dasara, and she has bought a novel. No, what is that novel? Kashi Yatre. Now, earlier it came as a series of episode in the magazine called Karmavira. Now it is published as a complete novel, separate novel. Okay. She has got that novel for her grandmother. My grandmother called me to puja place and made me sit down on a stool. She gave me a gift of a frock material. So now it is time to honor the teacher, so that the grandmother makes her sit on a stool and presents her a frock material. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. So here she shows her respect to the teacher. She doesn't care that the teacher is none other than her own granddaughter, but she respects the teacher by bowing down to her at her feet. Okay. Then she did something unusual. She bent down and touched my feet. I was surprised and taken aback. She doesn't know what she is doing. Elders never touch the feet of youngsters. No, it is our custom. No, elders, they won't touch the feet of youngsters. Youngsters only touch the feet of elders. We have always touched the feet of God, elders, and teachers. So this is our usual thing, that we are respecting our God, elders, and teachers. We consider it as a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. So the granddaughter feels, usually the youngsters, they'll respect the elders. They'll respect everyone. I mean, teachers and others. They'll respect teachers, elders, and God. They will bow down at the feet of teachers and elders. Now, what the grandmother is doing? She is going down and she's trying to get the blessings of the granddaughter. What the reverse thing is happening? She feels it is not correct. Okay, she said, I'm touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, with so much of affection, that I can read any novel confidently in such a short period. So the grandmother is giving the explanation why is she respecting her. The reason is she is touching the feet of a teacher. Here she considers her as a teacher, not as a grandma. Okay. The teacher who taught me so well, she has taught her. What is that? Efficiently. With so much of affection that I can now, she is able to read any novel confidently within the short duration of time. Now she feels confident. She says, now I am independent. It is my duty to respect the teacher. So she feels it is a custom, it is a duty, it is a commitment to her to respect her teacher, whoever it is. Okay. Is it not written in our scriptures that the teacher should be respected? As per our scripture, she says teachers are to be respected. So here, what do you mean by scriptures? Scriptures are sacred texts or books. So here, Hindu scriptures can be divided into two parts. The first one is Shruti, second one is Smriti. Shruti is something that can be heard. What is Smriti? Smriti is something that can be remembered. In Shruti we have Vedas and Upanishads. In Smriti we have epics, Bhagavad Gita and Puranas. Yes. So she follows that custom and she says,
as per our scriptures, it is the duty of a student to respect the teacher, irrespective of gender and age. We should not care about the gender or age. A teacher should be respected irrespective of the age or gender. I did written namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. So she receives a gift from a student. What is that gift? A frock material. In turn, she is presenting her a gift. What is that gift? What is that? We know that, no? Kashi Yatre novel, published novel. She opened it and read immediately the title Kashi Yatra. Now she starts reading, no? She, as per her, what is that? She has decided to read the novel on the day of Saraswati Puja. Am I right? Now she starts reading the title Kashi Yatre by Triveni and the publishers. Now she is able to read everything, the title of the novel, the name of the author, and even the name of the publisher. I knew then that my student had passed with flying class. Now she has come out with flying class. So now she is ready to read anything. Okay. So this is the story. I'll explain the same in Tamil now. நேத்திக்கு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணது, இந்த பாட்டி வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து என்ன சொல்லிட்டு இருக்கா, நைட் டைம்ல வந்து அழுது சொல்றா. அவளுக்கு புரியல பாட்டி எதுக்கு அழுதுன்னு இருக்கா இந்த டைம்ல. she says இந்த மிடில் ஆஃப் த நைட் டைம்ல எதுக்கு அழுதுன்னு இருக்கான்னு புரியல அவளுக்கு. என்னாச்சு? ஆனா I'm here to help you கேக்குறேன். Can I help you in any way? ஆமா, எனக்கு உன்னோட ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லி இப்பதான் பாட்டி சொல்றா. என்ன எதுக்கு அழறா அப்படின்னா, அவ முன்னாடி சொல்லிட்டா நான் படிக்கலங்கிற காரணம் சொல்லியாச்சு. இப்ப அதுக்கு ரிலேட்டடா என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா, அந்த கர்ம வீராவும் காசி யாத்திரை பத்தி பேச. எதுக்கு பாட்டி இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, அந்த இவ இல்லாத டைம்ல என்ன ஆச்சு, ஆக்சுவலி அவ 2 days பிளான் பண்ணி தான் போயிருக்காள். அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு, வீக் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டு இல்லையா. சோ தட் பாட்டிக்கு வந்து மேகசின் கையில வந்துருது. ஆனா படிச்சு சொல்ல அவளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தெரியும். ஏன்னா அதை ரீட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றாங்க, பக்கத்துல இருக்கிற லேடிஸ் கூட எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ற பாயிண்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அந்த புக் இருக்கு இல்லையா, மேகசின்ல வர எபிசோட் சாப்டர். சோ ஹியர் இப்போ அவளுக்கு கையில புக் இருக்கு, கண்ணுல பாக்குறா, பிக்சர்ஸ் எல்லாம் டச் பண்றா, ஃபீல் பண்றா. லெட்டர்ஸ் மேல டச் பண்ணி பார்த்தா ஏதாவது புரியுமா வருமா அப்படின்னா வராது. நம்ம புக்கை தலையில வச்சுன்னு படுத்தினா நம்ம மைண்ட்குள்ள வந்துமா, அப்படிதான் அது இல்லையா, நமக்கு வராது இல்லையா. சோ அதே தான் அவ பண்ணி அவளுக்கு புரியல, எப்படியாவது அதை புரிஞ்சுக்கலாமான்னு ட்ரை பண்றா. அவளுக்கே தெரியும் அது பண்ண முடியாதுன்னு, வரல. அப்ப அவ ரொம்ப ஃபீல் பண்றான். சோ நம்ம இவ்வளவு டிபெண்டா இருக்கோம், நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கு, வசதி இருக்கு, ஆனா ஒரு புக் படிக்க நம்மளால முடியல, ரொம்ப டிபெண்டா இருக்குமே. நம்ம அந்த டைம்ல ரொம்ப ஃபீல் பண்றான். சோ இவ்வளவு போய் கூட்டிட்டு வந்துடலாம்னு பாக்குறான். அந்த மேரேஜ் வெட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ல போய் 2 days இருந்தா இல்லையா, அந்த ஊர்ல போய் வில்லேஜ்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்துடலாமான்னு பாக்குறா. சரின்னு விட்டுறா. அகைன் வேற யாருக்கிட்டயாவது வில்லேஜஸ் கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் கேட்கலாமான்னு பாக்குறா. அந்த பிளானே விட்டு. ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப எம்பாரஸ்டா இருக்கும் இல்லையா, எனக்கு படிக்க தெரியாது, நீங்க யாராவது படிங்க அப்படின்னா எவ்வளவு ரொம்ப சீப்பா நினைப்பு. இவ்வளவு பெரிய ஆளா இருக்காளே படிக்க தெரியலையேன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. சோ அதையும் கேட்கல. சோ அப்ப பணம் இருந்தா என்ன, வெல் ஆஃபா இருக்கா, பைசா வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும், என்னால இண்டிபெண்டா இருக்க முடியலையே அப்படிங்க. சோ அப்ப அவளோட என்ன டிசிஷன், அப்ப அகைன் அவ கண்டினியூ பண்றான். இவளுக்கு பேசிச்சு அவளுக்கு என்ன ரிப்ளை பண்றதுன்னே தெரியல. அகைன் அவளே சொல்றேன், நான் வந்து இண்டிபெண்டா இருக்க முடியல, அதனால நான் என்ன பண்றேன், நான் டிசைட் பண்ணிருக்கேன், நாளையில இருந்து கன்னடா ஆல்பபெட் கத்துக்க போறேன். கஷ்டம் தான் பட்டாகணும், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். ஆனா வந்து என்ன டிசைட் பண்றா, சரஸ்வதி பூஜைக்கு முன்னாடி, அன்னைக்கு அதுக்கு முன்னாடி நான் கத்துன்றணும். அன்னைக்கு என்ன பண்ணோம், நானே சுயமா ஒரு புக் நாவல் படிக்கணும், இண்டிபெண்டா, யாரும் ஹெல்ப்பும் இல்லாம. அதுதான் அவ வந்து எய்மா பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறான். ஃபுல்லி டிட்டர்மைண்டா இருக்கா இல்லையா அந்த பொண்ணு. அவளுக்கு இந்த வயசுல இந்த பாட்டுக்கு எதுக்கு இது அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிக்கிறாங்க பொண்ணு இல்லையா. 62 years ஆயிடுத்து, இந்த ஏஜ்ல போயிட்டு நீ ஆல்பபெட் படிக்கணுமா, தலையெல்லாம் வெள்ள முடியா எடுத்து, கை கால்லாம் தோல்லாம் சுருங்கி போயிடுத்தோன்னுட்டு கண்ணாடி போட்டு இருக்கீங்க வேற, கிச்சன்ல அவ்வளவு வேலை இருக்கு, உங்களை இந்த வயசுல வந்து இனிமே கத்துண்டு இனிமே படிக்க ஆரம்பிச்சு, அதுவும் சரஸ்வதி பூஜைக்குள்ள என்ன பண்ண முடியும், ஒரு நாவல் படிக்கணுங்கிறீங்க, அதை உங்களால பண்ண முடியுமான்னு கேக்கு. ஓகே, அவளுக்கு கிண்டல் பண்ற. ஆக்சுவலி பாட்டி அதுக்கு ஒன்னும் ரிப்ளை பண்ணல. ஓகே, எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காண்டி நீ வந்து டிட்டர்மினேஷனோட பண்ணினேன்னா அது உன்னால பண்ண முடியும். எனி கைண்ட் ஆஃப் அப்டக்கிள், என்ன அப்டக்கிள் வந்தாலும் உன்னால ஓவர் கம் பண்ண முடியும். நீ உன்னால என்ன நினைச்சியோ அதை பண்ண முடியும்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இது படிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் வயசு இல்லையே இல்லையா அப்படிங்கிறா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு கிளாஸஸ். யாரு டீச்சர், யாரு ஸ்டூடெண்ட், டீச்சர் வந்து கிராண்ட் டாட்டர், ஸ்டூடெண்ட் வந்து கிராண்ட் மதர். ஓகே, இப்ப கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கா. அவங்க ரொம்ப சின்சியர் ஸ்டூடெண்டா இருக்கா. என்னென்ன சொல்றா, என்ன ரிசைட் பண்ண சொல்றா, என்ன ரீட் பண்ண சொல்றா, என்ன ரிப்பீட் பண்ண சொல்றா, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரா. இவளுக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். லேட்டரா அவங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் அப்ப யோசிக்கிறேன், நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் நம்ம பாட்டி தானே அப்படின்னு.
ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச் பண்ண போறோம். 12 வயசுல அவளுக்கு தெரியல இல்லையா? அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்டா பாட்டி எடுக்காங்க. ஃபியூச்சர்ல பெரிய டீச்சர் ஆறாங்க. ஓகே. சோ தசரா டைம் வந்துடுது. ஓகே. அப்ப இந்த பொண்ணுக்கு வந்து தெரியறது காஷி யாத்திரை புக் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. நாவலா பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. ஏர்லியர் வந்து மேகசின்ல வந்ததுல இப்ப கம்ப்ளீட் நாவலா வந்துடுது. பாட்டிக்கு தெரியாம பேத்தி வந்து சீக்கிரட்டா வாங்கி வச்சிருக்கோம். அன்னைக்கு அந்த பூஜை அன்னைக்கு என்ன பண்றா பாட்டி வந்து டீச்சருக்கு ஹானர் பண்ணோன்னு அந்த பொண்ணை உட்கார வச்சு என்ன பண்ற ஒரு ஃப்ராக் மெட்டீரியல் வந்து பொண்ணுக்கு வச்சு கொடுக்குறா. ஓகே. இது இந்த அதுக்கப்புறம் பண்ணதான் அவளுக்கு வந்து ஒரு அன்யூஷுவலா ஃபீல் பண்றது. என்ன பண்றா பொண்ணோட காலை வந்து நம்ம தொட்டு குண்டுறா, நமஸ்காரம் பண்றான்னு வச்சுக்கோயேன். சோ இப்ப இவளுக்கு புரியல, நம்ம வந்து சின்னவா தானே பெரியவாளுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணோம், டீச்சர்ஸ்க்கும் பெரியவாளுக்கும். இந்த பாட்டி எதுக்கு நமக்கு பண்றா, இது தேவையே இல்லையேங்கிற மாதிரி அந்த பாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்றா. நீ வந்து இப்போ எனக்கு வந்து பேத்தி கிடையாது, நீ வந்து யாரு எனக்கு டீச்சர். டீச்சரை வந்து அவ்வளவு அஃபெக்ஷனோட பொறுமையோட எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்க, எஃபிஷியன்டா சொல்லி சக்சஸ்ஃபுல்லா சொல்லி கொடுத்துருக்க. ஏன்னா என்ன சொல்றது, நீ கேட்ட அதனால சொல்லி கொடுத்தேங்காம ரொம்ப சின்சியரா சொல்லி கொடுத்துருக்க. அவளால படிக்க முடியாது இல்லையா? சோ அதனால அதுக்கு நீதான் காரணம். நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல அதுதானே இருக்கு. அதுதான் டீச்சர் என்ன ஏஜ்ல இருந்தாலும் என்ன ஜெண்டர்ல இருந்தாலும் டீச்சர் should be respected இருக்கு இல்லையா? அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன். யூ ஆர் மை டீச்சர் நான் அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ இவ பண்ணிட்டு அகைன் பாட்டிக்கு இவ நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றா, பாட்டிக்கு இவ ஒரு பிரசன்ட் கொடுக்குறா. பாட்டி கொடுத்த பிரசன்ட் இவ வாங்கிட்டா இல்லையா? இப்ப இவ பாட்டிக்கு ஒரு பிரசன்ட் கொடுக்குறா. என்னது இது? அந்த புக் நாவல் நாவல் படிக்க. அப்ப பாட்டி வந்து ரீட் பண்ணணும் as per கமிட்மெண்ட். என்ன ரீட் பண்றா? ஃபர்ஸ்ட் இது டைட்டில், ஆத்தர் நேம், பப்ளிஷர் நேம் எல்லாம் அவளால கரெக்டா படிக்க முடியாது. அப்போ பரவாயில்ல, நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்லபடியா நல்ல மார்க்ஸோட பாஸ் ஆயிட்டான்னு அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபிளையிங் கலர்ஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க. Okay, this is the story. So now I'm here to tell some discussion questions. Explore the relationship between the narrator and her grandmother. How does teaching and learning strengthen their bond? Okay, this is question number 1. Number 2, in what ways does the grandmother challenge the stereotypes about age and learning? How does the journey inspire others? So I hope you all have understood the story clearly. Let us all meet in our next session. Thank you.